गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसम नाल पवित्र करते हुए प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। पिछले कुछ हफ्तियां तो दास आप जी की सेवा विच, जो कि अगले हफ्ते क्रिश्चियन कम्यूनिटी का नहीं सारी दुनिया का ही जो फैसटीवल है क्रिसमस, उहदे बारे गलबात करते आए हैं। तो असी की भगवान श्री जीसस क्राइस्ट जी के जीवन तो सिक्ख्या प्राप्त कर सकते हैं। उन्हों की जो वचन ने होली बाइबल दे विच वो साडे वास्ते किन्ने रैलेवेंट ने। बेशक 2025 साल हो गए ने, लेकिन ये गल साबित होंदी है कि जो सनातन पुरातन स्नेह गुरुआं पीरां पैगंबरां दा वो कदे बदलदा नहीं, और उसका इफैक्ट भी नहीं बदलता, उसका असर भी साडी जिंदगी ते नहीं बदलता, असर भी उंज ही हुंदा है। और सानू हर धर्म जिहड़ा है वो सिर्फ एक चंगे इंसान बनने वास्ते प्रेरणा दिंदा है, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मैं कई बार क्या करना, जे असी इंसान चंगे हाँ तो फिर आई विल बी गुड, इफ आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग आई विल बी गुड डॉक्टर, आई विल बी गुड टीचर, आई विल बी गुड शॉपकीपर, I will be good father, I will be good mother, I will be good son if I am a good human being. If I am not a good human being, मैं अगर इंसान ही चंगा नहीं, I cannot be good at all, or anything I won't be good, I will be doing wrong things. और साडे बजुर्गों ने सानू समझाया, शायद मैं तो ये बिलीव करना कि तुसी जे नरक ते स्वर्ग इत्थे ही है, hell and heaven is only here. अकाल पुरख ने सानू जन्म दिता है, ईश्वर ने सानू, सोहन ने सानू जन्म दिता है, मालिक खालक ने जन्म दिता है, हरि ने मनुख का जन्म दिता है। तो मनुख दे कोल किसी भी होर जून दे कोल ये ताकत नहीं कि वह अपने आप स्वर्ग बना सके। जिहो जिहा एनवायरनमेंट उन्होंने रहनी पैंदा वो रहिंदे ने, उहदे च एडजस्ट हुंदे ने। लेकिन इंसान नूं एक ताकत मालिक खालक ने बख्शी है कि अच्छा इंसान बन के जी सकता है। और वो वास्ते इस फैसटिविटी जो हो रही ने, इस मौके के उत्ते वैस्ट मिडलैंड पुलिस जो है वो साढ़े बहुत ख्याल रखती है, साडा ख्याल रखेगी किस तरीके नाल असी इंजॉय भी करिए तो साढ़े घर भी सेफ रहन, असी भी सेफ रहिए, कोई इहो जी घटना न घटे ताकि देने के लेने के देने पड़ जाए। सानू जिथे खुशियां होंदियां ने उत्थे कोई, जिस तरह अज ही खबर दसी गई कि किस तरीके नाल एक बोट जिहड़ी है जिहड़ी कि बंबे दे विच जा रही सी, उहदे च 100 दे लागे बंदे सन ते बोट दे नाल एक होर आके बोट टकरा गई और काफ़ी नुकसान होया। तो साध संगत है फैसटीवल जिहड़े जा रहे सी बंदे वो देखण वास्ते जा रहे सी एक चीज़ नूं, लेकिन रस्ते 'च पाना वरत गया। इसलिए सानू ख्याल रखने की लड़ है। तो कांशी टीवी दे विच साडे बड़े वड्डे भाग ने कि एक बार फिर जो कि वैस्ट मिडलैंड पुलिस दे हैड ने, जो कि इत्थों दे बास ने इन्हां दे, और वो चीफ कांस्टेबल के नाम से उन्होंने याद किया जाता है। एंड ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे इंसान ने, उन्होंने मन में कोई भिन्न भेद नहीं और सारे वास्ते उन्होंने नज़र बराबर है। उन्होंने मिस्टर क्रेग गिलफर्ड QPM जिन्होंने कई जो अवार्ड भी मिले ने, QPM भी एक अवार्ड है जो क्वीन दिंदी है, किंग दिंदा है, वो अज साडे स्टूडियो आए ने। उन्होंने नाल ही साडे कांशी टीवी के बहुत मित्र रमेश कुमार QPM, उन्होंने मालिक खालक ने बड़ा मान सत्कार दिता, वो नाल आए ने। और अंग्रेजी च गलबात दस करेगा तो किस तरीके नाल असीं अपने आप नूं सेफ, तो पुलिस साडी की मदद कर सकती है, ये अज गल्लां बातां करांगे आने वाले हफ्ते के वास्ते। और रमेश कुमार जी उन्होंने पंजाबी विच भी जिथे जरूरत होई जरूर दसणगे। तो दास आप सारी संगत वालों आई लाइक टू वेलकम जो कि है साडे चीफ कांस्टेबल ने मिस्टर क्रेग गिलफर्ड। वेलकम एंड गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. थैंक यू वेरी मच। Very pleased to be with you. तो रमेश कुमार जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। नमस्कार, थैंक यू। साध संगत जी, सब तो जरूरी जो है कि इस वेले सानू चिंता होंदी है कि ड्यूरिंग फैसटीवल्स
कोई इहो जी घटना ना वापर जे, कोई एक्सीडेंट ना हो जे, कोई चोरी ना हो जे, क्योंकि असीं सारे फैसटीवल दे बिजी हुन्ने आ। खान पीन भी ठीक है। पिछले कुछ हफ्तिਆਂ ਤੋਂ दास ਇਹ कह रहे भी खाना पीना अपनी जगह है, गुरुआं की शिक्षा अपनी जगह है। गुरुआं की शिक्षा सानू अच्छा इंसान बनाती है, तो वो वास्ते एक पुलिस का जोड़ा डर है वो भी सानू होना चाहिए। लेकिन इस वेले साडे दोस्त मित्र बन के ही इज़ आवर फ्रेंड ऑफ द कम्यूनिटी, सो ही वांट टू सर्व अस एज वी विश, एज वी लाइक, बिकॉज इनू कहते कम्यूनिटी पुलिसिंग, और वो ये करना चाहते हैं बहुत ही वेरी मच बिलीव इन कम्यूनिटी पुलिसिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क, how we can prevent crime, how can we do crime prevention, and what you expect from us, from the community? So we can do crime prevention best when we're working together as one, the police and the community, and that's really important. First and foremost, we have to think about things that happen in everybody's lives. Most of the time now, crime prevention is able to be achieved if we take care online. A lot of our purchases, some of the frauds that are committed are online frauds. So it's important that you keep your email and your passwords to yourself, that you regularly change them, and also if you get an email or a text out of the blue that you're not expecting, or a call from your bank or anything like that, if it sounds too good to be true, that will be the case. And if somebody is ringing you and asking you for your passwords or your banking details, please put the phone down. Do not respond. And similarly, if you get an email and it's asking you to click on a link to invest in A, B or C, if you're not expecting that email, press delete. Don't click on the link. The next aspect of crime prevention is by working together. So in communities, if we see something in our street that doesn't look right, or somebody that's been a pain in the backside that you think is going to steal something or has stolen something or is looking suspicious, your job from my direction is to ring us, either on 999 or 101. We will then come and investigate whatever you're telling us. The next aspect of crime prevention is harm prevention on the roads. So I always think that alcohol is a good servant but a bad master. And at this festive time of year, it's important that if you're driving, you're not drinking. And it's also important to remember that if people have had a drink and it's late at night, then perhaps when you are driving, take more care. And talking to our younger audience, can we get translation? Yes, certainly. Because it's very important what you just said about emails and about telephone calls. Yeah. साथ संगत जी आजकल ना टेलीफोन कॉल बहुत आउंदी हैं. For instance, I can give an example. These days they were saying, and they are using Prime Minister's image, invest £190 and you will get so much income per month, 30,000 per month. So साथ संगत जी fraud होता है. You please, you tell in your words something like that. You have already told something which is too good is fraud. Yes, if it sounds too good to be true, it often will prove to be complete and utter lies. So if somebody's trying to say invest in A, and you invest your £100 and it will create you £10,000, it's probably a load of rubbish. And all they'll be trying to do is empty your bank account from your hard-earned cash. So please be suspicious, be questioning, and make sure that you think about keeping your passwords and your details private. Do not share them. Banks never ring you up and ask for all your password and credentials. हाँ जी, प्लीज़ इन पंजाबी. हाँ जी, मैं ये जो भी तुहानू क्राइम प्रिवेंशन के बारे जो चीफ काउंसल ने तुहानू कहा हैगा, वो बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ां तुहानू दसियां गई हैं. तो मैं चाहना भी तुसीं इहदा थोड़ा गौर करो, क्योंकि अजकल जिहड़ा फ्रॉड हैगा बहुत ज़्यादा चल रहा. और सिर्फ ये नहीं कि तुहानू फोन खोल आ रहे हैं, बट जदों तुसीं टैलीफोन खोलदे हो अपना
ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 190 ਪਾਉਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਫੈਸਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। One thing is what I am told, no, my age is, if I don't recognize any telephone, I just don't receive it. And I think that's good advice. Yeah. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ the most important is Indians, they enjoy and they celebrate Christmas as much as the local Western do. Every Indian, my granddaughter, on the 1st of December, she wanted a Christmas tree at home. She wanted all the lights, and all our children. We Indian community have mixed up very much, you know, and they drink as well. So drink and drive. I always on my show I say, well, if you drink, we like to see you happy. You can drink a pint or 2 points, but if you have drunk too much, then you should not drive. But I like to see you telling in your words that police must be watching everybody on Christmas holidays as well. Absolutely. So we have a Christmas drink drive campaign, which means that there's more police officers, particularly traffic officers, watching out for people who are drinking and driving. We have a dedicated operation for it. We publish the telephone number to get people reporting if there's somebody that's drinking and driving, and we very much try and get after them. Drinking and driving costs lives. It's important that if you have a drink, you don't drive. Get a taxi. We need to put some money in the pockets of the taxi drivers. We don't need to be clogging up accident and emergency with people who are injured as a result of somebody else's misbehaviour. And if you are caught drink and driving, the insurance will be double? Oh, at least double. You might not even get insured. Yeah. Particularly if you're a younger person. Yeah. You'll go to court. You'll have your licence taken off you, and it may impact on your employment. Yeah. Please, this is very important for Punjabis especially. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਟਿਵ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀਡੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਕ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ ਤੇ ਪਕੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੇਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। But Ramesh ji, this is also important what Chief said. There will be more police officers ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ watching drink. Oh, definitely. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਵੀ It's not normal that you drive from pub to home, No. but now more police will be looking after drunken drivers. ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਫੈਸਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫੀਆ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਮਾਰਕਡ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਕਿੰਗ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। Next, my question is drug awareness, because you can see, you can smell if somebody has drunk. But what about drug? Under the drug, drug under the drug influence, where people drive, that's also dangerous, isn't it? It's just as bad as drink driving, yeah. Absolutely. So if you consume any drugs, you will see if they are legal drugs, it says on the back of the packet. If they cause you to be drowsy, do not drive if that's the case. But for people who consume illegal drugs, if you drive and you've got illegal drugs in your system, we have a very quick way of testing that, and it's the same outcome for drink driving. You'll be arrested, you'll be prosecuted, you'll go to court, you'll lose your license, you won't be able to easily get insurance, and there may be an impact on your job. Yeah, that's very good. Please, ਹਾਂਜੀ briefly. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। Cannabis, cocaine, heroin, and any of the artificial drugs that have come onto the market, particularly things like spice, just as bad as alcohol. Okay. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਪਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰੱਗਸ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਈ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੋਏਗਾ। For parents to keep eye on their children, you-born parents. 100%. I'm a parent. We are parents. We have a responsibility towards our kids, and that's very important when it comes to driving. Right, brother, when I have this opportunity that I am able to ask you questions,
I don't want to lose this topic. How is the general policing going on? General policing in the West Midlands is absolutely heading in the right direction. Crime is down by 12%, burglaries are down, robbery is down, and also importantly knife crime has started to come down, particularly crimes involving younger people. I'm very pleased about that. It's starting to head in the right direction and we need to maintain that focus. The one area that I am concerned about is, at the moment, some elements of road traffic, particularly what we've seen recently and on a local basis. Yeah, on Soho Road. On Soho Road. So very tragically, a 2-year-old lost their life. We've done a lot of resources and a lot of investigation around that collision. We've managed to arrest the driver, and obviously now that it's a live case, all I can say officially is that they've been charged and they're in the court process. But the learning from the road traffic collisions is that very often speed, mobile phone, drink or drugs are the key contributors to those collisions. And it's important, I say to people, that the impact when somebody has lost their life and you have to knock on their door and tell them is absolutely awful on the police officer, and it's devastating for the family, and it stays with them forever. Sometimes that's not thought about, particularly by younger drivers, so my plea is to parents in particular, try and focus some attention on that topic. Discuss it, discuss the consequences. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਮੈਦਿਕ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬੈਠਾਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ। Thank you, brother. Now, you said crime is coming down. What about sexual harassment or sexual crimes and domestic problems? Okay, so quite often those types of crimes are the crimes that are the most underreported to the police by the public. So what I would want to say to the public is that there are ample opportunities to speak to us or to speak to a third party if you are experiencing domestic abuse. You don't have to speak to the police, we can refer you to different agencies. Similarly, when it comes to sexual abuse, it's important that victims are able to speak to officers but also to charities, because we can share information and we can act and we can make sure that we keep things confidential as long as we possibly can before any court process, if that indeed is the victim's wishes. But our aim is to make sure that people have the confidence to speak to us. So you can ring us on a 101, on a 999. We've just launched a live web chat as well, and we can do a face-to-face video call with a specially trained officer, and we can do that at nearly all times of the day now. On top of that, go on. Do you want to? You know what, the domestic violence. On the domestic violence side of things? Yeah. Domestic violence as a crime is underreported. Yeah. Our response to domestic violence
is always to come to the incident, regardless of if the neighbours phoned up or if the victims phoned us up. We will always come, and we will always look to take positive action. Good. This is what I want people to hear, because people are scared that it may result in breaking up the relationship Yes. forever. But elders like me, we don't want to see that, because that create more problem. If a relationship are broken, then children problem. And since I have served on your police committees, so I know that majority of the petty crimes are done by one-parent families, children. On occasions, you could say that what you're articulating is correct. However, let me be very clear. Yeah. If you're a victim of domestic violence, the police are here to safeguard you. The police are not here to dictate how you live your life and to judge you in your relationship. And we don't want to break families up. Good. But we absolutely will stop the violence from happening. And the courts, their job is to determine what happens thereafter. It's not the police's job to judge. But what we will do is take positive action. It will usually result in an arrest. But from there, our job is not to break any families up. What is your experience? Because it used to be female sufferers, but now they're male sufferers as well. That's right. So, I mean, a lot of this depends on a definition. Yeah. So usually we look towards incidents that have happened in a family environment or between known parties that have got an existing relationship or have had one of the recent past. And what we tend to find is around 7 to 9% involve violence or harassment or abuse or intimidation against males, but the vast majority is against female victims. Yeah. So what I'm saying is, this is a problem mainly of men who cannot control their emotions. Yeah. And very often it's a problem of weak men who want to exert their physical presence, usually on women. And it's completely unacceptable, and the police will take positive action if we get any such reports. We also can prosecute offenders without a statement from the victim, because we use the 999 call. Most of the officers have got body-worn video, and we might get some evidence from a neighbour. And that's also coming to the fore more and more. We're doing more of that every week. But I like to, like my viewer to see this, listen this, that police is not here to damage any relationship. No. Their action is to keep communities together. But if anybody has done any crime, it's a crime to have domestic violence. And it's completely unacceptable. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਪੀਪਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟਮਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, PPU ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੁੱਟ। ਹਾਂ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਉਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 1010 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ 999 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਗਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੜ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕਰੇਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ। Thank you. Violent crime, we have talked about domestic violence, but otherwise fights and disturbances, how are you coping with it? So as a force, those numbers are coming down quite well. So serious violence is reducing. Okay. And the amount of violent crime that we are detecting has increased quite considerably. Okay. So probably it's doubled. So across the West Midlands, we have been arresting double the amount of individuals than we have for a good number of years. So much so that I've opened another 2 custody suites and I intend to open another further one, so that's 3 new ones by the end of this financial year. Okay. Thank you. And we briefly talked about cyber crime. And you advise people not to reveal your account number or your password or etc. What especially you like to advise on this, because it's going on in a big way, and internationally, because some people are sitting in China, people sitting in India and doing crime here. So what people you want to advise people? So the key thing is that we need to know about it. So you need to report it. And you report fraud and cybercrime on 101, or if it's happening right now and somebody is, let's say for instance, trying to charge you £50,000 for cleaning your roof on your terraced house, you ring 999, because that's just a straight fraud in my belief. But the main thing is report it to us. National fraud, all the frauds are collated by the City of London Police, who are the specialists. They then look for patterns and countries and allocate those crimes accordingly. But the best way of reducing your vulnerability is to make sure that you are suspicious. So don't give your banking details, don't give your passwords, change your passwords, and make sure that if something is sent to you on an email and it's got a link, do not click on that link unless you are expecting the email, because that's how they try and hook you in. Now the next question is, brother, thank you very much for your enlightenment, enlightening people of their rights and also how they should behave. We have a lot of expectation from you. Similarly, as you started your interview today, that we have to work together. Correct. So you have expectation from us. My next question is that we have expectation that West Midlands Police should be diverse. And we are grateful that since you have come to our show here in Kanshi TV. How you find are you recruiting more diverse community now? Yes, absolutely. Okay. So this is a good news story, and I share that ambition. Please. So Peel was the founder of the modern police, and he said the police are the public and the public are the police. And the police locally need to increasingly be reflective of the public that they serve. So when I joined the police service, the whole of the class was white, there was 2 women, and the rest were males, straight males. Nowadays, when I go to a passing out parade at Tally-Ho, and they've all got their tunics on, I listen and I watch. I listen to the voices, who are mixed, and the languages are mixed. Roughly 17 to 18% are non-white, and nearly half the class are female. Very good. That is a big step forward. Very good, very good. Saad Sangat ji, ladies वास्ते most important है, क्योंकि कई बारी ladies नाल deal करने लिए ते ladies police officer होनी चाहिए, ते साडे बच्चे कई बारी नहीं सी अगे आते। मैं आप तुहानूं दसना चाहना कि मेरे कोल कोई भी इंक्वायरी भेजदा है, any parents want their child to join police,
and I take their name and address and I pass on to Ramesh. So he pass on to the relevant department then. ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 17 ਤੋਂ 18% ਕਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ। Absolutely. All the entry routes into the police are open. Okay. So you can have a degree, you can join us without a degree, you can become a special constable and then transfer to being a regular, and we've got an apprenticeship route open. Okay. So instead of going to university and you pay the fees, you join the police and you get a degree and we pay the fees. That's quite handy if you're a parent. It is. It's good for younger people as well, or people that are changing careers. And the other aspect of the police is that we are a big local employer. And if you look on the website, there are always local job opportunities. And I am very keen on making more of those in the next financial year, particularly more neighbourhood police officers. Very good. Ramesh, this is very important about the course and the fees. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ 6 ਰੂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋਬਸ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ PCSO ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਨ ਆ, ਡੋਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। Now, are there any restrictions? For instance, if my son joined police and you have paid fees, how long he has to remain with the police? No, there aren't any restrictions, no. Because army have. Yeah, no, it's not. No, you don't sign on for a number of years like you do in the army, no. Okay. All the terms and conditions and the entry requirements are listed on the website. Okay. So providing that you've not got convictions and providing you're of good character, you can pass the fitness test and you can pass the initial interview stage and you've got good references, then you stand a good chance of getting it. And for the interview, you advise if anyone needs some advice? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਆ ਉਹ ਦੈਵ ਜਸਟ ਬੀਨ ਅਪਡ,
ਰਾਈਟ Yes. ਯੂ نو ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 29,000 29,000 ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ 30,000 30,000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੇਜ Also ਜਿਹੜੀ overtime. That's the beginning. ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ Starting. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 17 ਇਅਰਸ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਆ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਟਸ no There's age. no upper age limit, but you've got to be able to pass the tests. Tests, yeah. Okay, one thing I always ask you, that the best promotion of the recruitment is promotion as well. Yes. You know, are you satisfied that black people, ethnic minority people are also being promoted equally? Yeah, 110%. I'm very personally involved in making sure the system is fair and equitable. We run the promotion processes every year. Okay. And we've seen an increasing number of successes, in fact more successes from certain backgrounds over others. Okay. So in particular, when we look at sergeants and inspectors of late, more people from a non-white background have been doing really well, Okay. and more women have been doing better than the men. Very good. Now, one question I like to ask before I come to budget. Knife crime, which parents are also, elders are worried, because in school, in universities, a lot of youngsters carry knife. What advice you can give, and are you satisfied that your officers are going into schools and colleges and advising youngsters? Yes, so that's very important as a theme. So I have kept schools officers and PCSOs, so they do go into schools. I've not taken any of those resources away and don't intend to take any of those resources away. I am concerned about it, and I would say as a parent and as a chief constable that we have to be able to talk to younger people about this more and more. We have to be able to question them. The media sometimes amplify the fact that younger people are carrying knives. The reality is most young people are good young people and they do not carry knives at all. However, it's important that ourselves as parents and as police officers are able to deal with that. And in dealing with it, we have officers in schools and colleges. We definitely arrest people that we find with knives, and we will refer them to the local youth justice services. If they are caught more than once with a knife, they'll go to court, and what tends to happen is there will be a prison sentence after it. So there are consequences. There's no safe place to stab anybody. It can have lethal consequences, and quite often what tends to happen in some of the cases that we've seen of late are that those consequences weren't thought about before it happened. So as parents, we need to talk about it with our kids. As police officers, we need to keep doing the stop searches, and we need to keep officers in schools, which I have done. And as a society, I think we're going to have to start teaching people, probably in primary schools, about knife crime prevention. One thing, as a grandparent myself, I'll be worried that maybe my grandchild was exploited and carried on a knife. But record should not become criminal. How you help those people who are definitely. Yeah, got you. So we treat each incident on its own merits. So if we think somebody's been forced or coerced to carry a knife, we'll take the knife off them, we'll interview them, but we probably will not prosecute them. Because each one has got to be dealt with on its own circumstance. And sometimes young girls have been coerced into carrying knives for older boys. So we don't prosecute the young girls, we'll go after the older boy.
Briefly in Punjabi, please, because this is very important. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿਲਫੋਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PCSOs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਗਾਟ 4 minutes left ਨਾਓ ਹੈਵ ਯੂ ਗਾਟ ਮੋਰ ਬਜਟ Budget, yes, the police service has had a budget increase from the government yesterday. The chief inspector of constabulary would welcome that, and I think he's right, but he's made the point that the distribution of the budget is not as good as it could be, and that's because of the national funding formula. And West Midlands Police are not at the good end of the national funding formula. So hopefully in the future that formula will be changed. But as Chief Constable of the West Midlands, we have got good plans in place. We have got a good budget setting operation. I'm nicely ahead of our target, and although we've got to make some savings next year, I'm very optimistic of growing the number of police officers as a result of what was said yesterday. That's my next question. Visibility of police officers. Yeah, absolutely. I can see more police officers in high streets and you know than last year. Yeah. So what you want to tell to our community that you will be recruiting more officers or you will have enough budget? Would they be visible or how are you going to deal with it? Yeah, so my intention based on yesterday's announcement of which I've got to see some of the detail is to grow the number of neighbourhood police officers. Okay. And those individuals will be patrolling on a local basis in uniform in communities. So you'll see more of us, which is why we need to make sure we get the doors firmly open on the recruitment side. How are you doing with possession of weapons? Possession of knives, we've got a good... No, hard weapons. Oh, what? Guns. Guns, yeah. Well, we, at the moment, we have done very well with recovering firearms. Okay. I think if you look at our website, I was getting a briefing today, I think we seized 7 last week, 2 the week before and 2 the week before that. We are very heavily invested in preventing firearms criminality. We have got a lot of resource with some of the very covert tactics that we use to make sure that we keep people safe from firearms. And we deliberately target criminals who use firearms or who trade firearms. And that will continue on an ongoing basis. The number of firearms incidents with viable firearms are reducing. That's a good thing. And the number of weapons that we're recovering are at a very healthy level. But we continue with that work 24/7, 365. Thank you. I got many questions about stop and search, but we are short of time. And please, when you have time again, you're most welcome. Definitely. To answer questions, and the whole community is listening to you, not only in UK but all over Europe as well, and your good work. So
I like to congratulate you on behalf of all the viewers for the successes you have achieved since you are appointed, since you have taken over. And please make sure that recruitment is going ahead as planned. Make sure that drug you are dealing with it, because that's very much we parents are worried about drugs dealers in the streets. And also may God bless you with long and healthy life, and happy Christmas. And happy Christmas to you. Yes, and happy Christmas to the happy viewers. Christmas to everyone. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅਜੀਬ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ। I have requested Chief to come back again shortly whenever he has time. Very busy man, but he still take over time for Kanshi TV. Thank you on behalf of all my viewers. सभी सज्जन जो देख रहे हैं उनकी तरफ से thank you very much. God bless you and happy Christmas to both of you. Happy Christmas. साथ संगत जी, आप जी ने happy Christmas. जय गुरु।